لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور بچے کا خرچہ ادا نہیں کرتا تو صرف اس بیس پر اس کا آئی ڈی کارڈ CNIC بلاک نہیں کیا جائے گا۔ عدالت کے مطابق شناختی کارڈ ہر شہری کی بنیادی ضرورت ہے۔ زندگی کا کوئی بھی کام ہو، چاہے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہو، پاسپورٹ بنوانا ہو، ملازمت حاصل کرنا ہو، یا کوئی بھی کسی بھی روزمرہ کے کسی ضروریات میں کہیں نہ کہیں شناختی کارڈ ضروری ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ قانون میں ایسا کوئی شک موجود ہی نہیں ہے جو نان و نفتہ کی رقم وصول کرنے کے لیے شناختی کارڈ بلاک کرنے کی اجازت دیتی ہو۔ اسی لیے 2017 میں شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم ختم کر دیا گیا تھا۔ تاہم عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بیوی اور بچوں کا خرچہ کی جو وصولی ہے اس کے لیے قانونی کارروائی پہلے کی طرح ہی جاری رہے گی اور قانون کے مطابق تمام فیصلے کیے جائیں گے، لیکن CNIC کو بلاک کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ A big decision by the Punjab Revenue Authority, another initiative by the Chief Minister of Punjab, a move to ensure the transparency and a step to digitize the taxation policy in various sectors across the Punjab. Yes, under the supervision of Chief Minister of Punjab, the Punjab Revenue Authority has taken an initiative or has revised the taxation policy of various sectors across the Punjab. According to the revised taxation policy by the Punjab Revenue Authority, the taxes on the services of parlor, hair salons, cosmetic surgeries, plastic surgeries and laser treatments has been fixed only to 5%, while 8% tax charges has been imposed on the laundry services, on the event managers or tour and travel operators. But the most notable point in this revised policy or revised taxation policy of the Punjab Revenue Authority is that of the taxes that has been imposed on the hotel and restaurant owners. In hotels and restaurants particularly, anybody who is doing the cash payment would be obligated to pay 16% of the sales tax, while anybody who is going to pay through mobile wallets, QR codes, credit or debit cards would be obligated to pay only 8% of the standard sales tax. The purpose of creating this exception in the revised taxation policy of PRA was to promote the e-payments, because through e-payments the taxes would be credited directly to the government of Punjab, which would ultimately be used or utilized in the developmental projects, as that is one of the contributing factor of the revenue generation for the government. The spokesperson of the Punjab Revenue Authority has also advised the citizenry to get the receipts of their payments or their bills so that it could be officially registered and the taxes shall be paid to the government of Punjab in particular. Only then the government of Punjab would be able to execute the various initiatives that they had taken over the course of time, as these taxes would be utilized in those infrastructural and developmental programs. Thank you.